In this tutorial you will learn how to make an ebook cover using Canva. If you haven't already created an account on Canva, please create one first. Di tutorial kali ini kamu akan belajar bagaimana membuat cover ebook menggunakan Canva. Jika belum membuat akun di Canva, silahkan buat terlebih dahulu. Please follow the steps of making in the following video. Silahkan ikuti langkah-langkah pembuatan di video berikut. In the next tutorial you will learn how to upload a cover to the book creator. See you soon. Di tutorial selanjutnya kamu akan belajar cara mengunggah cover ke book creator. Sampai jumpa.